Hello all. So good evening all. Please So please join in this live class. So మనకి ఇందాక ప్రీవియస్ గా డ్యూ టు నెట్ ఇష్యూస్ మనకు ప్రీవియస్ లైవ్ క్లాస్ మనకు డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఓకే. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ లైవ్ క్లాస్ మా. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ జాయిన్ ఇన్ ప్రెజెంట్ లైవ్ క్లాస్. ఓకే. సో ప్లీజ్ those who are watching in live ma please join now. సో ఇందాక నెట్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకు కొంచెం అది ప్రాబ్లం అయింది. సో ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చింది కదా, సో ఇందులో జాయిన్ అవ్వండి మా ప్లీజ్. సో జాయిన్ now ma. Hello. Yeah. సో ఇమాజినరీ వరల్డ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇప్పుడైతే మీకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో జాయిన్ నౌ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. సో ఎన్ని బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ మా. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. చిరాగ్ గోయల్ గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్ మా. సో జస్ట్ గివ్ మీ 2 seconds, give me 1 minute time ma. So in detailing I am going to explain in today's live class ma. Yeah. So ultra legends. Yes. See, so in today's live class ma, I am going to explain you one of the important chapter in maths 2B, that is parabola. So detailing ga meeku explain chese prayatnam chesta ee chapter lo. So manaku as per IPE pattern ma, so ikkada manaku ee chapter weightage is okay, every year from this chapter you will get one 7 marks question and one 2 marks question. You know very well, total 9 marks every year from this chapter. This is the so weightage of this chapter. Okay, Karan Gadidala, good evening sir. Good evening ma. Good evening. Okay, so good evening all. Good evening. Okay, so thank you so much for joining again ma. So first of all ma, throughout parabola, so and we have majorly so few types of conic sections ma. So danlo I am Ritvik. Good evening sir. Good evening ma. Okay, so Mohananda sir, I am present. Rohit, okay, present. Thank you. So first of all ma, conic and conic sections. Please remember circles. 2B first chapter circles, second chapter system of circles, third chapter is this is parabola. Fourth ellipse, fifth meeku hyperbola kada. These all chapters interdepends or interrelated with the concept of conic. Okay, simply we can call it as a conic, or else we can call it as a conic section. So sir, what is conic section? Briefly give me 5 minutes, I will clarify all your doubts ma. The locus of a point moving on a plane such that distance from a fixed point, please remember this word ma. Okay, so locus of a point in a plane ma. Okay, in a plane, locus of a point, that point moving, okay, such that it's a distance from fixed point and a fixed straight line in the plane are in a constant ratio. That ratio is called conic అని చెప్పేసాం ఇక్కడ. ఓకే, క్లియరా? సో ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా చెప్తే ఏం అర్థం కాదు. సో ఒకసారి మీకు డీటెయిల్ గా మీకు, సో నౌ ఐ విల్ గివ్ ద క్లారిటీ with respect to diagram. Sir, try to understand this one ma. So first of all, whenever you take x-axis and y-axis, so take this one as x-axis. Pay your attention ma everyone, please, those who are watching in live ma. So just like, and if you not yet subscribed to my channel, please do subscribe. Okay, so this is x-axis and y-axis, you know very well. So x-axis and this is y-axis I am taking. So now parallel to y-axis, take one more axis ma. So parallel to y-axis, take one more axis. This is parallel to y-axis. Okay, so as of now take it as parallel to y-axis. Now in a plane ma, so idanta meeku plane, this is a plane kada, 2-dimensional plane. I am taking one point ma. Okay, so ikkada I am taking one point p of x comma y. This is not fixed point. So on x-axis I am taking one fixed point. This is capital S ma. This fixed point is called focus. You know very well, every time whenever you take a point on capital x-axis, what are the coordinates ma? Coordinates of this point a comma 0. Why? Because if you take this point as origin, okay, from origin, okay, this distance is small a units and this point, then capital S is equal to a comma 0. This is also called ma fixed point. As of, so ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి
ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు బ్లూ కలర్ లో ఉంది కదా, సో ఇది ఏంటంటే మనకు ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్తాం అనమాట. ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. లేటర్ దిస్ బికమ్స్ మా డైరెక్ట్రిక్స్. దాని తర్వాత దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే డైరెక్ట్రిక్స్ అని చెప్పేసాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై L is equal to 0. సో నౌ సో ఇన్ ఏ ప్లేన్ వన్ పాయింట్ ఈస్ మూవింగ్ మా, అది ఎట్లా పడితే అట్లా మూవింగ్ అవుతుంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ సమ్ డిస్టెన్స్ మా, ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏమని కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ లేదు కదా, సో ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ మీకు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ పాయింట్ మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ గ్రాడ్యువల్ ఇక్కడికి వస్తుంది, సో ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, సో ఇట్లా వస్తుంది, సో ఇట్లా 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 లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్. లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ మీరు ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో వీటన్నిటిని మీరు జాయిన్ చేశారు అనుకోండి, వీటన్నిటిని జాయిన్ చేసి యూ విల్ గెట్ ఏ పారాబోలిక్ షేప్ అనమాట. పారాబోలిక్ షేప్. సార్ మీరు ఎట్లా చెప్తారు ఈ పాయింట్స్ అని ఇదే ఫార్మాట్ లోనే వస్తాయని చెప్పేసి, హౌ డు యూ నో దట్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, మీకు అది ఎట్లా తెలుసా అంటే, సో క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండమ్మా. ఫర్ దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ ప్రాపర్టీ మా, వీ కాంట్ డ్రా ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ కర్వ్ షేప్, సో డైరెక్ట్లీ వీ కాంట్ డ్రా దెమ్. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి, distance between this S and P. Okay, distance between this S and P and the perpendicular distance the point capital P2 on the fixed straight line. Okay, the perpendicular distance from the point capital P2 and the fixed straight line. Whenever these two distances are same, okay, so you know very well from S to P ma, SP distance between S and P and పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మా, దీన్ని మీరు ఇట్లా రొటేట్ చేసి అనుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. యాంగిల్ ఇస్ 90 degrees కదా, సో అక్కడ పాయింట్ క్యాపిటల్ P. సో టేక్ దిస్ పాయింట్ వేర్ ఎవర్ దట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దట్ ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్, దట్ పాయింట్ ఇస్ క్యాపిటల్ M. ఇప్పుడు పిఎం అని తీసుకోండి. ఓకే, సో పిఎం, ఇఫ్ దీస్ టూ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ సో దట్ లోకస్, ద పాయింట్ ఆఫ్ లోకస్ ఫార్మ్స్ ఏ కర్వ్ షేప్ అన్నమాట. సార్ అట్లా ఎట్లా చెప్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు ఒక 10 centimeters అని తీసుకోండి. ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 10 centimeters, then automatically this distance also becomes 10 centimeters. Why? Because SP is equal to PM. So gradual గా if you change that position మా, ఫర్దర్ నేను ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నా ఆ పొజిషన్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఒక్కసారి జస్ట్ ఒక 5 minutes టైం ఇవ్వండి మా, సో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేస్తా. ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైం, సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది మా. So from this point ma, same take the distance from here to here. Okay, so next after few time same point ఇక్కడికి వచ్చింటుంది మీకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి ఇట్లా ఈ డిస్టెన్స్. సో నెక్స్ట్ లైక్ దిస్ అండ్ లైక్ దిస్. సో సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, సార్ ఇక్కడ ఏమో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా అంటే, మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా ఈ పాయింట్ మా. ఓకే, ఈ P of x కామా పాయింటే, సో మీరు వాల్యూస్ డిక్రీజ్ చేసి తీసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా మీకు వాల్యూస్ అన్ని ఇట్లా తీసుకుంటే మీకు గ్రాడ్యువల్ గా ఇట్లా వస్తాయి అనమాట ఈ పాయింట్స్ అని. సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 centimeters, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 10 centimeters. ఇది ఒకవేళ మీకు 9 centimeters అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ 9 centimeters. ఇది 8 అయితే మీకు ఇది 8 అవుతుంది, ఇది 7 అయితే ఇది 7 అవుతుంది. లైక్ దట్ మీరు గ్రాడ్యువల్ గా ఈ వాల్యూస్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతే, సో డిక్రీజ్ యాజ్ ద పాయింట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మీకు డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది గల ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఒక పారాబోలిక్ షేప్ లో ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సార్ మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ అవ్వ మళ్ళీ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి వాల్యూస్, ఇట్లా పోయేంత దూరం అంతా మీకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇది మనకు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వర్టెక్స్ అండ్ ఫోకస్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ మా వర్టెక్స్. లేటర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇదే మనకు చాలా దగ్గర ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇదే అని చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఇది సేమ్ ఉంటుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇది సేమ్ ఉంటుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇది సేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు చూడండి, ఒక ఇదంతా మీకు ఏంటంటే ఇలా మీకు నేను లైన్స్ రాశాను కదా, ఈ లైన్స్ అన్ని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దోస్ ఆల్ లైన్స్ మా మనకు ఒక థీమ్ ఉంటుంది. ఆ థీమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఒక పారాబోలిక్ షేప్ లో మీకు ఏంటంటే ఒక కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది. మీరు ఇట్లా తీసుకుంటే దాన్ని ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని మీరు జాయిన్ చేశారు అనుకోండి మా, ఇట్లా మీకు ఒక కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ కర్వ్ కి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు PM. ఓకే, SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు PM. డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ ఐ సే SP ఈక్వల్ టు PM, నో వన్ బిలీవ్స్. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తా అంటే, ఓకే, యూనివర్సల్ లో ఇలాంటి ప్లేన్ లో వి విల్ గెట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కోనిక్ సెక్షన్స్ అన్నమాట. దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు PM, వాట్ వి విల్ సే ఏంటంటే ఈ PM ని డివైడ్ తీసుకురండి అమ్మా, అంటే అది డివైడ్ చేస్తుంది. SP బై PM ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ విల్ గెట్ వన్ కాన్స్టెంట్ మా, స్మాల్ e. Okay, so whenever the distance between 2 points, the ratio of SP and PM is equal to a constant, then
here this locus of that point, okay, then the locus of particularly that point p అంటే ఈ లోకస్ మా ఈ లోకస్ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఒక కోనిక్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్మాల్ ఈ వాల్యూ, డిపెండ్స్ ఆన్ స్మాల్ ఈ వాల్యూ we will get to different conic sections according to the small e value. ఒకవేళ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా e is equal to 1 అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sp by pm, if you get sp by pm is equal to e is equal to 1 అయింది అనుకోండి, then send that pm value to RHS, sp is equal to pm. sp is equal to pm అంటే how much you have this distance between 2 points and ఈ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అంటే 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఇది 10 ఉండాలి, ఇది 9 ఉంటే ఇది 9, అట్లా డిస్టెన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు అట్లా సేమ్ ఉన్న పాయింట్స్ మీరు జాయిన్ చేసినప్పుడు ఒక కర్వ్ షేప్, ఒక పారాబోలిక్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. క్లియర్ గా అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ లేదు ఇట్లా కర్వ్ లాగా రాసేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మనకు అన్ని స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్మ్సే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట పారాబోలా. క్లియర్ కదా ఎవ్రీ వన్? ఓకే, సో మహానంద్ సార్ క్యాన్ యూ రిపీట్ ద ఎస్పీ is equal to pm means? Yeah, see, sp means sp is equal to pm అంటే, so that is the definition ma. Okay, see, first of all this is the basic definition of the conic. సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? sp is equal to pm, from where it has come అని చెప్పేసి, see the locus of a point, okay, what is that point? Capital P, moving on a plane such that its distance from a fixed point. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటే ఏమని చెప్పినా నేను ఇక్కడ s అనేది తీసుకోండి, క్యాపిటల్ S is the fixed point. మీకు కనిపించట్లేదు కదా ఇక్కడ? ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ పాయింట్ is nothing but ma, here I am taking, okay, so fixed point, here I am taking that fixed point capital S, okay, from a fixed point and fixed straight line. One more straight line is there like this. This is y axis, okay, don't take y axis, take one more axis from this fixed point. ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ యొక్క లోకస్ నే మనం ఏమని చెప్తాం అంటే కోనిక్ అని చెప్తాం. whenever sp and pm, sp and pm, if both are equal, if both the distance are equal, okay, sp and pm both the distance are equal, so gradual గా మీరు వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయే కొద్దిగా వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ వాల్యూ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, ఇది పెరుగుతుంది, ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. మీరు డిక్రీజ్ చేసిరు అనుకోండి, ఇది తగ్గుతుంది, ఇది కూడా తగ్గుతుంది, ఇది తగ్గుతుంది, ఇది తగ్గుతుంది, లైక్ దట్ అన్నమాట. యాజ్ x values decreases, automatically pm value also decreases anamata. As x value increases, automatically pm value also increases. Whenever both the values are equal, sp is equal to pm, then we can say that when you join all the points, then you can see a parabolic shape anamata. ఒక కర్వ్ ని చూస్తారు, ఆ కర్వ్ నే మనం ఏమని చెప్తామంటే కోనిక్ అని చెప్పేసాం. ఓకే, సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ని మనం ఏమని చెప్తామంటే కోనిక్ సెక్షన్ అని చెప్పేసాం అనమాట. సో దట్ ఫిక్స్డ్ రేషియో అంటే ఏమని చెప్పినా మీకు ఇందాక sp by pm అని చెప్పాను కదా. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్మాట్. ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటామంటే ఎసెంట్రిసిటీ అని చెప్పేసాం. దట్ ఫిక్స్డ్ రేషియో ఈస్ కాల్డ్ ఎసెంట్రిసిటీ. మ్యాథమెటిషియన్స్ హ్యాస్ గివెన్ వన్ నేమ్ పర్టికులర్లీ, దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చారు మనకు, ఎసెంట్రిసిటీ అనే నేమ్ ఇచ్చారు అనమాట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, whatever we have taken, ఈ క్యాపిటల్ S అనేది ఉంది కదా ఫిక్స్డ్ పాయింట్, దట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్. త్రూ అవుట్ పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కి నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంటది, ఫోకసే. ఓకే, అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ is also same for ellipse, hyperbola, parabola. This is denoted by capital S and this is denoted by small e. And that fixed straight line, మీకు ఏదైతే చెప్పాను ఫిక్స్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ is called directrix. That is denoted by L is equal to 0. Okay, so ఇక్కడ చూడండి sp by pm is equal to small e. This value is always constant. Clear kadamma? Okay, so Mahananda, did you understand ma this one? This is about the brief explanation of conic sections. Now see here, based on eccentricity మీకు చెప్పాను sir, sp by pm is equal to, if it is always equal to 1 అయితే parabola, if it is equal to 0, okay, ఈ value equal to 0 అయింది అనుకోండి, then what type of conic will come? Or if sp by pm నెగిటివ్ అయితే ఏమైతుంది మనకు? నెగిటివ్ వస్తే ఏంటి, పాజిటివ్ అంటే p కన్నా మనకు గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తే ఏంటి, లెస్ దెన్ 1 వస్తే ఏంటి? ఓకే, సో నెగిటివ్ అని చెప్పలేము కానీ మనం ఏమని చెప్తామంటే దీన్ని లెస్ దెన్ 1 అని చెప్తాము అన్నమాట. లెస్ దెన్ 1. సి whenever that ratio value is equal to 1, that is parabola, that is equal to 0. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, if that eccentricity value equal to 0, then that conic is called circle. క్లియరా? ఓకే, సరే ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఓన్లీ sp నే ఉంటుంది మా. ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి చూడండి, ఆ sp ఈక్వల్ టు మీకు ఇక్కడ s ఉంటుంది, ఇక్కడ మీకు p ఉంటుంది. క్లియరా? ఓన్లీ sp విత్ రెస్పెక్ట్ sp తీసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో pm.
అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ తోటి మీరు ఇట్లా ట్రావెల్ అయ్యారు అనుకోండి, దీన్ని ఇట్లా తిప్పారు అనుకోండి మా. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది మనకు. సో ఇట్లా తిప్పారు అనుకోండి, ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడైతే మనకు ఆప్షన్ కనిపిస్తలేదు, ఒక్కసారి చూస్తా, ట్రై చేస్తా మాక్సిమం ఏమన్నా ఆప్షన్. ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ మా, ఇక్కడ మనకు అది చూపించడానికి ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆప్షన్ ఉంటే మీకు అది ఒక ప్రొటెక్టర్ లాంటిది తీసుకొని మీకు ఇట్లా డ్రా చేసేవాడిని. ఓకే, ఎస్ ని సెంటర్ పాయింట్ గా పెట్టుకొని మీరు పీ డిస్టెన్స్ తోటి ఇట్లా టర్న్ రొటేట్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సర్కిల్ అనమాట వెన్ ద ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, that is called parabola. If the eccentricity value lies between 0 and 1, that is called ellipse మా. ellipse అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, ellipse అంటే మీకు ఇట్లా ఉంటది, ఈ ఫార్మాట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ దిస్ రేషియో వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే హైపర్బోలా, దట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ దిస్ మా. సో మీకు ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటది, ఇంక ఇట్లా పోతూనే ఉంటది. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటది హైపర్బోలా. సో ఇఫ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ స్మాల్ ఈ వాల్యూ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఈ ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, SP/PM టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి, దెన్ దట్ కోనిక్ ఈజ్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. మీకు చూస్తారు కదా క్లియర్ గా, పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఇట్లా పోతుంటాయి, ఇవి రెండు ఇట్లా పోతుంటాయి, ఇది ఒకటి పోతుంటది, ఇట్లా ఒకటి పోతుంటది, అంటే కంటిన్యూ, దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ దోస్ టూ లైన్స్. సో దెన్ ఎసెంట్రిసిటీ అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇట్లా, ఆ పాయింట్ నుంచి అట్లా మనకు అవి కంటిన్యూగా గోస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, సో దెన్ వీ కెన్ సీ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ కోనిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ pair of straight lines అనమాట. pair of straight lines అంటే from this concept, from the eccentricity concept only we will derive all the conic sections. That's why for all the conic sections eccentricity is the heart of all conic sections. Okay, so ఇది concept of the conic sections. Clear కదా everyone? సో ప్లీజ్ లైవ్ లో వాచ్ చేసే వాళ్ళంతా ఎస్ సార్ అని కామెంట్ చేయండి. ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి మా. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దట్ conic definition. Clear? So next, now I am directly starting the proof of theorem. Actually it is a theorem. So every year from this chapter, so a number of times repeat అయిన ప్రాబ్లం ఏదంటే ఇది ఒక్కటే మనకు. ఓకే, this question has come in May 2025. మార్చ్ లో మిస్ అయింది, లాస్ట్ ఇయర్ మేలో వచ్చింది, May 2025 LAQ వచ్చింది. సార్ మరి మార్చ్ లో ఏమొచ్చిందంటే, మార్చ్ లో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కేమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎసెంట్రిసిటీ, ఫోకస్, సెంటర్, వర్టెక్స్, వాటి మీద వచ్చింది. అది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పారాబోలా y² = 4x in standard form. ఓకే, y² = 4x in a standard form అంటుంది. See, first of all I will give the clarity ma. Sir, how many types of parabolas are there? Just ఒక 2 minutes ఆగండి చెప్తా. సో మనకి ఏంటంటే టోటల్ గా ఐ కెన్ సే మా, సో 9 types of parabolas are there. How many types ma? 9 types of parabolas. Sir, what are those? Okay, what are those అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే దీన్ని y² = 4ax. This is the first type. Whenever a value greater than 0, please remember carefully. Okay, small a value greater than 0. సేమ్ కాన్సెప్ట్ లోనే మనకి ఎక్కడ ఉంటదంటే, ఇదే కాన్సెప్ట్ లోనే మనకు y² = -4ax when a value less than 0. Same, whenever y² is there, then that curve lying on x-axis, please remember. Okay, in the same format ma, if I write like this, x² = 4ay, a greater than 0. సేమ్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి ఏమంటే ఇది x² = -4ay where a less than 0. Okay, so 1 2 3 4 types. These 4 types మనం ఏమని చెప్తామంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఇందులో మనకు 100% ఏంటంటే y² = 4ax is the స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అని చెప్పేస్తాం. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్? స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటే whenever you get the topic of ellipse, మీకు డిఫాల్ట్ గా గుర్తొచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి? y² = 4ax. మన అందరికి ఒకసారి మనం చెప్తాం కదా, ఒక పెద్ద మనిషి లాగా ఉంటుందని చెప్పేసి, that big person or that older person, పెద్ద మనిషి is this y² = 4ax. So that's why we are calling it as a standard form. Sir, what are the remaining 5 types? మీరు 4a చెప్పారు, 9 అన్నారు, 5 types అంటే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి మరి? సో ఇట్లానే ఉంటాయి, కాకపోతే సెంటర్, వీటన్నిటికి సెంటర్ ఆరిజిన్ మా. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ 4 టైప్స్ కి సెంటర్ ఏంటంటే ఆరిజిన్. నాన్ ఆరిజిన్ కూడా ఉంటది. ఇక్కడ మీకు x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ని కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, సెంటర్ ని ఆరిజిన్ నుంచి ఇట్లా షిఫ్ట్ చేస్తారు, 0,0 నుంచి h,k కి షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో అప్పుడు షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. మనకి ఇట్లా వచ్చిన పారాబోలాని ఏమంటామంటే దీన్ని y - k² = 4a × x - h². దిస్ ఇస్ ఇదే ఫార్మాట్ లోనే మళ్ళీ మీకు ఇట్లా వస్తుంది, ఇంకొక పెద్ద మనిషి ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే,
this is y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Just ma in place of h comma k, in place of h comma ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు x minus 0 అని కూడా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ y minus 0 అని కూడా ఉండొచ్చు మా. ఓకే, y square equal to 4ax అనేది కదా మా. y square is equal to 4ax can be written as y minus 0 whole square is equal to 4a into x minus 0. Clear kada? So what is 0 and 0? Where 0 and 0 indicates the center of that parabola. And దాన్నే మనం ఏమంటామంటే వర్టెక్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఆరిజిన్ ఇస్ 0, 0 దీంట్లో. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వర్టెక్స్ అని చెప్పేస్తాం. whenever vertex is non horizon you will get the diagram like this. ఇంకా ఇలాంటివి 2 వస్తాయి. ఇంకొకటి పర్టికులర్ గా ఇట్లా ఉంటుంది మీకు, ఇట్లా పోతుంది ఒకటి క్రాస్ గా. ఓకే, సో క్రాస్ గా పోతే దిస్ ఇస్ ద ninth type 1. This 6th 7th సారీ 5th 6th అండ్ రిమైనింగ్ 2 types ఇట్లా ఉంటాయి మనకు. ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఇట్లా ఉంటాయి. టోటల్ 9 types of parabolas we have. Clear కదా everyone? Those who are watching in live say yes sir, yes sir, yes sir. So this is the total brief outline of the parabolas, total 9 types. Sir మరి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే no need to learn about all these ma, just I am giving you just brief glance ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చెప్తున్నా అంతే మీకు. ఓకే, సరే ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే సో ఎంసెట్ పర్పస్ కి జేఈ మెయిన్స్ పర్పస్ కి అయితే these all concepts are very very important ma. At the time of those classes I will explain in detailingly. So as of now IP కి అయితే మీకు ఏంటంటే జస్ట్ మనకు ప్రూఫ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఎ థీరమ్. సో ప్రూఫ్ very 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 important and very very easy. First of all ma diagram is very very important according to the definition of conic section. I am drawing the diagram ma. So please everyone please remember sir diagram mandatory అని కొంతమందికి డౌట్ ఉంటది. 100% diagram is mandatory. Okay, so this కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ డయాగ్రామ్ కి మీకు 1 mark 2 marks ఇస్తారమ్మా. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ diagram is mandatory here. So just simple ma, you know very well this is x axis. ఓకే, మీకు కనిపిస్తలేదు కదా, ఇది ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా. సో డయాగ్రామ్ మీకు సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ లో డ్రా చేస్తా, కొంచెం చూడండి. 1 minute మా, కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్లేదు. దిస్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 1 day మా, దిస్ ఈజ్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి లైవ్ లో వాచ్ చేసే వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ లైవ్ వాచ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. సో పే యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ x axis and y axis. Please try to understand. This is x axis and y axis. Okay, according to the conics definition, Priyank Pathak. Okay. So diagram are too clear. Very good ma, very good. Okay, so next ma, take one more ma, one more. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే one more parallel line తీసుకుంటున్నా, that is called directrix. Okay, సార్ ఇది ఆల్వేస్ y axis కే ప్యారలల్ గా ఉంటదా అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ మా. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో అయితే y axis కే ప్యారలల్ గా ఉంటది. సో నౌ టేక్ వన్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మా, x axis మీద ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకస్. యు నో వెరీ వెల్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ a, 0. Okay, why? Because obviously on x axis y coordinate is 0. So now on a plane, in the plane, so take one point ma. Okay, locus denote చేయడానికి మనం ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం, x1 y1. don't take x y ma. Okay, x1 y1, one point. Now the distance between these 2 points, okay, the distance according to the definition of conic section ma, according to the definition of conic section, the distance between SP is equal to perpendicular distance from P to capital M. Okay, ఈ పాయింట్ ని మనం ఏమంటామంటే capital M. This is called perpendicular distance. ఓకే, క్లియర్ కదా? దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. అంతే సార్. మరి ఇదేనా మనకు డయాగ్రామ్ అంటే ఇంతే. కాకపోతే మీకు ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత నేనే చెప్తా, ఇది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి మా. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఇట్లా వస్తా ఉంటాయి. ఆ లోకస్ ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోతే సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఇట్లా వస్తా ఉంటాయి. జస్ట్ జాయిన్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఒక పారాబోలిక్ కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ డ్రా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు మా. ఫస్ట్ మీరు కర్వ్ డ్రా చేసుకోండి, దెన్ ఆఫ్టర్ పుట్ ద పాయింట్స్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో నౌ this is called ma, this is called, you have to write the names ma. This fixed point is called focus, and this wherever that parabola, that curve intersecting axis, this is also called ma, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం axis of parabola అని చెప్పేస్తాం. x axis ని మనం ఏమని చెప్తామంటే axis of parabola. On which axis that parabola is lying, that axis is called axis of parabola. ఎక్కడైతే ఆ కర్వ్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం వర్టెక్స్ అని చెప్పేస్తాం. దట్ వర్టెక్స్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఏ, నాట్ ఆరిజిన్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజిన్, డోంట్ డినోట్ విత్ ఓ, ఇట్ ఈస్ వర్టెక్స్ మా. దీన్ని మీరు క్యాపిటల్ ఏ తోనే డినోట్ చేయాలి త్రూ అవుట్ చాప్టర్. క్లియర్ కదా? సో మరి కోఆర్డినేట్స్ ఏమైతే సార్ అంటే 0, 0నే. డోంట్ వరీ,
wherever that directrix intersecting axis of parabola, that is called projection of s. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే జెడ్. ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంది? దీని షాడో, ఎస్ యొక్క షాడో. ఇది a,0 అయితే ఇదేమైతుంది మా -a,0 -a,0. అదేంటి సార్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ లెంత్ తక్కువ ఉంది అంటే ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ -a,0 దీని నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ px1, y1 వర్టెక్స్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్ మా, డైరెక్ట్రిక్స్. దీని ఈక్వేషన్ ఏంటంటే చూడండి, యు నో వెరీ వెల్ వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ మా? y is equal to 0. Why? Because every coordinate on x axis is 0. So next y axis equation x equal to 0. So this directrix is parallel to y axis and passing through or intersecting at -a,0 కాబట్టి దీన్ని ఏం రాస్తున్నా నేను? x is equal to -a అని రాస్తా. x equal to -a. టేక్ దిస్ వాల్యూ టు లెఫ్ట్ సైడ్ మా, -a ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మా మనకు? x plus a is equal to 0 కదా. x plus a equal to 0. Simple. That is the equation of the directrix. Basically y-axis equation is x equal to 0. Why? Because that is intersecting x-axis at origin 0. నెక్స్ట్ దానికి ప్యారలల్ గా ఉన్న ఇంకొక యాక్సిస్ మనకు డైరెక్ట్రిక్స్, అది మనకు x యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది? -a దగ్గర. కాబట్టి x ఈక్వల్ టు -a. ఆ -a ని అటు తీసుకెళ్తే మీకు ఏమొస్తుంది మా? x plus a. ఇది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తలేదు. ఓకే, సో పైన రాస్తా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో చూడండి, సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా నేను? x plus a ఈక్వల్ టు 0. క్లియర్ కదా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. సింపుల్ గా x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, కర్వ్ అండ్ దిస్ వన్. సో నౌ సార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? సో ప్రూఫ్ ఏం లేదు మన, నథింగ్. లెట్ ఇది x అయితే x డాష్, y డాష్. ఇది x అయితే ఈ కార్నర్ ఏమైతుంది? x డాష్. ఇది y అయితే ఈ కార్నర్ మనకు y డాష్. x డాష్, y డాష్ బి 2 కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. మీ సింపుల్ టర్మ్స్ లో రాయండి, బి 2 కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. ఓకే, కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అని రాస్తాం. అండ్ మా దీనికి ఏమంటామంటే లెట్ s is equal to ఫోకస్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దట్ లైస్ ఆల్వేస్ ఆన్ x యాక్సిస్ a,0. సింపుల్ వర్డ్స్. అండ్ క్యాపిటల్ A, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ మా? వర్టెక్స్. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ ఆరిజిన్. వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ మనకు 0,0. ప్లీజ్ క్లియర్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎస్ అయిపోయింది, ఏ అయిపోయింది. ఎస్ కంప్లీటెడ్, ఏ కంప్లీటెడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ మా అదే లైన్ లో మీకు జెడ్ ఉంది కదా. జెడ్, వాట్ ఈస్ ద జెడ్? ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్. అంటే ఎస్ యొక్క షాడో. మీరు వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడితే సో మీ షాడో రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది కదా, మీ హెడ్. ఆ హెడ్ ఇది. ఎస్ అనేది హెడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ వాటర్ దగ్గర నిలబడితే దాని హెడ్ మనకు రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ మనకి ఏమొస్తుంది? -a,0. అండ్ లెట్ p of x1, y1 be any point in the plane. ఏ ప్లేన్ అది? xy ప్లేన్ మా. ఓకే, సో ఇన్ ద ప్లేన్ oxy అని చెప్పేస్తాం. ఇన్ ద ప్లేన్ oxy. మనకు ఆ ప్లేన్ ఏమని చెప్పేస్తాం? పర్టికులర్ గా ఈ ప్లేన్ ని మనం ఏమని చెప్పేస్తాం అంటే oxy ప్లేన్ అని చెప్పేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద పాయింట్స్ మా, నౌ ఓకే, సో take one parallel axis to y axis. Okay, parallel line ma. Take one parallel line to y axis. Take one parallel line to y axis. That is called directrix ma. Okay, that is a directrix. సార్ ఇంత డీటెయిలింగ్ మాకు గుర్తుంటది ఎగ్జామ్ అంటే? మీకు ఏం గుర్తుంటది రాయండి. కాకపోతే యూ షుడ్ మెన్షన్ ద నేమ్స్ మా. డైరెక్ట్రిక్స్, వర్టెక్స్, ఫోకస్, ప్రొజెక్షన్, ఈ వర్డ్స్ మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, డైరెక్ట్రిక్స్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ x is equal to -a. But when you take the perpendicular distance ma, x1 is the point, then this x becomes ma x1 is equal to -a. Okay, so therefore take that -a value to LHS ma, x1 plus a is equal to 0. Okay, x1 plus a is equal to 0. Basically it is denoted by small l or capital L, depends on the textbooks or materials. Okay, clear kada? Idi manaku directric equation idi. So now according to the definition of conic section, clear everyone? Okay, diagram are too clear. Thank you ma. Okay, so next student ikkada. So now therefore by definition of conic ante ikkada entamma? Parabola. Conic ante ikkada entante manaku parabola. So by definition of conic,
the ratio between SP and PM is equal to small e. Whenever this value small e is equal to 1, parabola ki entama manaku parabola ki small e value is always 1. Okay, so send PM value to RHS. Therefore ma SP is equal to PM. SP is equal to PM. Then squaring on both the sides. Squaring on both the sides. SP square is equal to PM whole square. SP whole square is equal to PM whole square. Sir, where what is SP? SP distance between S and P. Distance between S and P whole square ma. Sir, where what is PM? Perpendicular distance from P of x1 comma y1 to డైరెక్ట్రిక్స్. అంటే దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ L is equal to 0 కంటే మనం 2 డైరెక్ట్రిక్స్ అని రాసుకోండి. సరే, ఇది రాయాలంటే మీకు గుర్తుంటే రాయండి, లేకుంటే లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా ఇది. ఓకే, క్లియర్ కదా? యు నో వెరీ వెల్. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మై 2 ఫార్ములాస్. whenever a comma b are 2 points. ఓకే, సో a is equal to మీకు x1 comma y1 తీసుకోండి, x1 comma y1, అండ్ b is equal to మీకు x2 comma y2 అయితే you know very well from school level distance between these 2 points formula enti ma x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, and perpendicular distance formula. Okay, perpendicular distance formula manam em rastamma, it is denoted by small d and it is defined as modulus of ax1 plus by1 plus c under root of a square plus b square under root of a square plus b square. Please remember ee 2 formulas ni gurtu pettukondi. Okay, so ab, but ikkada sp square undi kabatti ab square ante square root cancel అయిపోతది కదా, అప్పుడు మనకి ఏం వస్తది, ఓన్లీ ఆ వాల్యూస్ ఏ కాబట్టి. సో therefore నేను ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నా x2 minus x1. ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది చాలా మందికి, సార్ వాట్ ఈస్ x2, what is x1? Already you have taken this one as x1 y1 కదా, distance between s అన్నప్పుడు దీన్ని x2 y2 తీసుకోండి. Take s value as x2 y2. Okay, now x2 minus x1 ante what is x2 value? a minus x1. Okay, so therefore a minus x1 whole square plus y2 minus y1 0 minus y1 whole square is equal to perpendicular distance from point to directrix. What is directrix equation here? Modulus of x1 plus a. ante directrix equation idema, మీరు మళ్ళా ax bx అని తీసుకున్నారు, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి కావాలనుకుంటే. x1 plus a is the directrix equation here. Okay, so next ma see here, so x1 plus a by what is a small a value, x1's coefficient 1 plus y coefficient 0, y ఏం లేదు కదా అక్కడ మనకు అది. ఓకే, సో modulus mod whole square. Clear everyone? Okay, so a minus x1 whole square, a minus x1 whole square అంటే చూడండి ఇక్కడ, సో apply a minus b whole square ma, a square plus b square minus 2ab plus 0 minus y1 అంటే minus y1 whole square అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా y1 square is equal to RHS లో ఒకసారి స్క్వేర్ రూట్ అప్లై, ఇప్పుడు స్క్వేర్ ని సెపరేట్ అప్లై చేయండి. లపతేష గుషాట్ కిక్కో, వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఓకే, సో x1 plus a whole square by, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా రూట్ 1 హోల్ స్క్వేర్ సెపరేట్ చేసుకుంటే. సో therefore a square plus x1 square minus 2ax1 plus y1 square is equal to x1 plus a whole square అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా అగైన్ a plus b whole square, x1 square plus a square plus 2ax1. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఇది కనిపిస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ మా a square plus a square cancel, x1 square cancel. So here you have minus 2ax1. So send that minus 2x1 value to RHS ma, then మనకి ఏం వస్తుంది, LHS లో y1 square is equal to RHS already you have 1 2ax1 and one more 2ax1. So therefore y1 square is equal to 4ax1. y1 square is equal to 4ax1. Clear? So here x1 y1 is lying in this point కదా. So therefore clearly మనం ఏమని చెప్తామా, point p of x1 comma y1 lies on the parabola. Okay, so lies on the parabola. What is that parabola ma? Y square is equal to 4ax. Okay, remove x1 and y1, write x and y. This is the proof of the standard derivation of the parabola. Clear everyone? అంతే, అక్కడ దాకే చేయాలి. ఇంకా మీరు మళ్ళా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వైస్ వర్సా అని చేస్తారు. వైస్ వర్సా మీన్స్ మా
again they will take the condition distance between 2 points అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఈ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి చేస్తారు. దట్ ఈస్ నో నీడ్ మా. ఓకే, సంపత్ లమని, హాయ్ ప్రియాంక. ఓకే ఓకే చూడండి, దిస్ ఇస్ అప్ టు హియర్. ఇఫ్ యూ రైట్ మా యూ విల్ గెట్ ద 7 marks. దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థీరమ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దట్స్ ఇట్. Please remember these points and then after according to this one just apply this one. Hence the standard form of the parabola. Clear everyone? Yes. Next ma, this is the next problem. So yeah, please those who are watching in live ma, please okkari heart symbol ni press cheyandi. For this one, diagram is important, very very important. Please try to understand. Find the equation of the parabola whose axis is parallel to capital X axis and which passes through 3 points అని ఉందమ్మా. ఓకే, ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ y axis and x axis. Clear? Okay, so now axis of the parabola, axis of parabola is parallel to x axis. Okay, so axis of parabola parallel to x axis, and you have to draw one more line which is parallel to x axis. So parallel to x axis toti oka line draw cheyandi. Okay, this is the axis of the parabola. I told you just now only, I told you. Okay, axis of the parabola idante compulsory that parabola lies on this line only, right? Okay, definitely that parabola lies on this line. Clear kada? Okay, so this is the point. The name anta manema vertex capital A. Somewhere around here you will have focus and ikkada meeku em untadi directrix. So whenever you take that condition ma directrix kuda తీసుకోండి. This is the directrix. Clear? So ikkada point capital P of x comma y. Now the distance between P and Q, S and P. So e distance same untadi. Okay, so now this is the diagram for this one. Find the equation of the parabola whose axis, this is capital X axis ma, this is capital X axis. This one take as x dash. Why? Because it capital X is x dash anamata, parallel to x axis. Okay, so now this parabola passing through 3 points ichadu. Ikkada capital A anedi undi, ikkada capital B ma, and somewhere around ikkada తీసుకోండి మీకు capital C. Not exactly, so I am writing like that. So now we have to find the equation of the parabola. ఆ equation parabola తీసుకోండి. See, this is not standard parabola. Clear kada? So this is not standard parabola. Why? Because the center of vertex of the parabola is not origin. So somewhere around. So sir, there what is the equation? Okay, solution చూడండి ఇక్కడ మనకు. So whenever axis is parallel to x axis ante, okay, so we know that equation of the parabola. So whose axis is formula రాస్తున్నామా, whose axis is parallel to x axis. Tell me what is the formula ma? You know very well. Okay, parallel to x axis ante, sir screen is not visible. Kikko, why screen is not visible ma? Clearly visible kada? Okay, so ఒకసారి నెట్వర్క్ చూసుకోండి మీరు. So small x is equal to ma ly square plus my plus n. x కి parallel అంటే x అనే వస్తుంది, y axis కి parallel అంటే y అనే వస్తుంది మా. x is equal to ly square plus my plus n is n అంతే వాల్యూ. ఓకే, take it as equation number 1. In some materials మా కొంతమంది ఇట్లా కూడా రాసుకుంటారు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ కొంతమంది ఎట్లా రాసుకుంటారు అంటే x is equal to ay square plus bx plus c అని కూడా తీసుకుంటారు. నో ప్రాబ్లం, వాట్ ఎవర్ ఈక్వేషన్ యూ టేక్, దట్ చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. సో మనం మాక్సిమం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఫామ్ నే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి x is equal to ly square plus my plus n. Now this is the required parabola equation. This parabola equation number 1 is passing through. First of all given and rastana given. So equation number 1 is passing through 3 points are there ma kadamma. First capital A is equal to what is the point, -2, 1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి పాయింట్ మనకు x, y. సో substitute a value in equation number 1 in place of x ma, x place lo 1 substitute చేయండి. l is l only, so y place lo -2 plus m into -2 plus n. Clear? So 1 is equal to -2 whole square అంటే 4l
minus 2m plus m plus n. Take it as equation number 2. Clear? And same equation number 1. Equation number 1 is passing through. Equation number 1 is passing through. Okay. See, మన ఛానల్లో డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మా డైలీ 8 PM కే ఉంటుంది లైవ్ క్లాస్. ఓకే, సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ రెగ్యులర్ లైవ్ వీడియోస్. మీకు ఇంకా మాక్సిమం 1 వీకే టైం ఉంది మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి. ఓకే, సో b is equal to 1, 2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దట్ ఇంప్లైస్ అగైన్ x, y. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ మనకి ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ x వాల్యూ? 1. ఓకే, సో y వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? x వాల్యూ -2 కదా. సో x వాల్యూ -2, సారీ, ఇక్కడ y వాల్యూ 1. బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో సారీ చూస్తున్నామా? x వాల్యూ I wrote mistake ma, so sorry. So ఇక్కడ x value is -2 L 1 square plus m1 ma. So -2 is equal to L plus m plus n. Please don't do any mistakes ma. Take it as equation number 2. So now equation 1 is passing through. Equation number 1 is passing through capital B is equal to what is the point ma? 1, 2. So therefore here x is equal to 1. Sorry, ఇక్కడ x equal to 1 కాబట్టి, so 1 is equal to, substitute in equation number 1 ma, L into y value 2 square plus m into 2 plus n. So therefore 1 is equal to 4L plus 2m plus n. Okay, 2L plus m. So therefore plus n. So take it as equation number 3. Same as we did in circles ma, circle lo chesina process e untadi manaku. And same equation number 1 is passing through what is the point ma? Third point. C is equal to what is that point? -1, 3. అంటే x place లో -1 పెట్టండి. సో -1 is equal to L, m అంటే మనకు y అంటే 3 మా, ప్లస్ m అంటే m only 3 plus n. So therefore మనకి ఏం వస్తుంది? -1 is equal to 9L plus 3m plus n. Okay, so this is taken as equation number 4. So now from equation 2, 3, 4, first of all we have to cancel n value ma. So మీకు సర్కిల్ లో చేసే ప్రాసెస్ ఏ ఉంటది ఇక్కడ మాక్సిమం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఈక్వేషన్ 2 and equation 3. Take equation 2, equation 3, cancel n value. Why? Because plus n ఉంది, then you will get lm value. So ఒక ఈక్వేషన్ వస్తది. Take equation 3 and equation 4, cancel n value, then you will get one more equation in terms of L and m. Then again solve them, those two equations. Okay, first of all now ma, so now solve equation 2 and 3. What is equation 2 and 3? Equation 2 వచ్చేసి మనకు L plus m plus n is equal to 1 ma. Okay, so this is equation 2. Okay, so L plus m plus n is equal to -2. Sorry, -2. Next ma, what is equation number 3 ఇక్కడ మనకు? సో equation number 3 వచ్చేసి మనకు, be careful ma, 4L plus 2m plus n is equal to 1. Okay, so 4L plus 2m plus n is equal to 1. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేయండి బై ఎలిమినేషన్ మెథడ్ మా. జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉంటే మైనస్, హియర్ ప్లస్ యూ హ్యావ్ మైనస్. సో ప్లస్ n minus n gets cancel ma. L minus 4L minus 3L. Okay, m minus 2m minus m is equal to -1 minus 2 minus 3. So take minus common or else put like this only. మనకు ఫర్దర్ గా సింప్లిఫికేషన్ ఉంటది. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ ఆల్రెడీ అది 4 వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకి ఏమవుతుంది అంటే 5 అవుతుంది మా. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 5 in terms of L and m. So now solve ma, solve equation number 3 and 4. So solve equation number 3 and 4. Okay, so please those who are watching in live mode కొంచెం కామెంట్ చేయండి, నాకేం కామెంట్స్ రావట్లేదు. సో ఒకసారి చూడండి, 3 and 4 ని సాల్వ్ చేస్తే 4L plus 2m plus n is equal to 1. This is equation number 4 ma. Okay, sorry, equation number 3 and equation number 4 ఏమొస్తుంది మనకు? 9 plus 3 plus 1 is equal to. Okay, so 9L plus 3m plus n is equal to -1. Okay, so -1. Clear? So this is
So now solve these two equations by elimination method. Just multiply with minus. Be careful. So many students are doing mistakes here only. Be careful. When you are going to multiply with minus, you have to write like this. Plus n minus n gets cancelled. 4l minus 9l minus 5l. Okay. 2 minus 3 minus m is equal to, okay, plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. Okay. So take it as a, so take minus common. Minus common is 5l plus m is equal to minus 2. Take it as equation number 6. Take minus common and send that minus value to RHS. Now solve. Now solve equation 5 and 6. Equation 5 and 6. Solve equation 5 and 6. Equation 5 enti manaku 3l minus m. 3l minus m is equal to minus 3. Okay. See, ikkada meer minus kuda common teesukochu. It doesn't, okay. So Rishid, all clear, sir. Thank you, ma. Okay. So next 5l plus m. 5l plus m is equal to minus 2. So ikkada no need to multiply with minus, ma. Why? Because already whatever you want to cancel, ikkada nenu small m ni cancel cheddam anukunna. Already plus m minus m is there. No need to multiply with minus. Minus 3l plus 5l 2l is equal to minus 3 minus 2 minus 5. So therefore manaki l is equal to em minus 5 by 2. Send the 2 value to RHS. L is equal to minus 5 by 2. Now after getting L value, substitute this value in either equation number 5 or equation number 6. Choice is yours. ఏ రెండిట్లో కన్నా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. కాకపోతే బిఫోర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ L దేనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. నేను 6 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 6 6 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 5 ఇంటూ L ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది? minus 5 by 2 plus m. Plus m is equal to minus 2. Minus 2. Clear? Okay. So now 5 5s are minus 25 by 2. Okay. So directly I am writing with LCM. LCM this could make 2m by 2 is equal to minus 2. Okay. So LCM is 2. Send the 2 value to RHS. Minus 25 plus 2m is equal to minus 4. So send this minus 25 value to RHS. So therefore 2m is equal to minus 4 plus 25 21. Okay. So minus 4 plus 25 21. So therefore m is equal to manaki ento ostadi 21 by 2. M is equal to manaki ento ostadi ante 21 by 2. Okay. So therefore clear. Next we got L value, M value kada. So now substitute L comma M values. L comma M values in either equation number 2 3 4 manaku previous ga unnai kada. Now we have to find n value. 2 lo 3 lo 4 lo any equation you can substitute. Equation 2 easy undi kabatti dantlo substitute cheyandi. Substitute L M N in equation number 2. Okay. So in equation number 2 L ante enta manaku, what is equation number 2? L plus M plus n is equal to minus 2 kabatti L ante enta manaku basic ga minus 5 by 2. Minus 5 by 2. Okay. Plus m value 21 by 2 plus n is equal to minus 2. Okay. So therefore take LCM. What is LCM? LCM is equal to 2. So మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ minus 5 plus 21 plus 2n is equal to minus 2. Send this value minus 5 plus 21 అంటే ఎంతమో మనకు 16 plus 2n is equal to 2 అటు పంపిస్తే minus 4. Okay. So 2n is equal to minus 4 minus 16. Okay. So therefore 2n is equal to minus 20. So n is equal to how much? N is equal to minus 10. Clear? N is equal to manaku minus 10. Okay. So ఇది దోస సాంబార్ చట్నీ. Yeah, very good ma. Okay. So n is equal to minus 10. So now substitute L M N values in equation number 1. Oh, therefore substitute L M N values in equation number 1 Finally equation of the parabola. So therefore x is equal to L is minus 5 by 2. L y square plus m means 21 by 2 into y minus 10. N is equal to minus 10. So then you simplify చేసుకోండి. మీకు వచ్చేసి మీకు ఏం వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. So I am writing directly. So x is equal to minus 5y square plus 21y minus 20 by 2. Why? Because when you take LCM 2 తీసుకుంటే మీకు సారీ అది కనిపించట్లేదు కదా. ఓకే. సో మీకు LCM కనిపించట్లేదు కాబట్టి సో therefore by 2. Send the 2 value to LHS. ఫైనల్ గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఫైనల్లీ we can write 2x is equal to minus 5y square so plus 21y minus 20.
Okay, so therefore send this 2x value or else take all those values to LHS ma. Why? Because y square ki manaku positive undali. So minus plus 2x minus 21y plus 20 equal to 0. This is the required parabola equation. Clear? Okay, so 5x square plus 2x minus 21y plus 20 equal to 0. This is the required parabola equation, which axis is parallel to x axis. Okay, sir, ఇది వచ్చిన ఆన్సర్ మీకు కరెక్టా రాంగా మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది మా? ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ విల్ డు అప్ టు హియర్, బట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు. సో మీరు వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి మా. ఇది ఎగ్జామినేషన్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ మీరు అప్లై చేసుకోవాలి. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ 3 పాయింట్స్ కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీ 1 పాయింట్. మనకి ఈజీగా ఉన్న పాయింట్ ఏది చూసుకోండి ఒకసారి. ఈజీగా ఉన్న పాయింట్ మనకి ఏంటంటే, సో బి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2 ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్, దిస్ ఈక్వేషన్ కదా. జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కదా. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ 7 మార్క్స్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, సో 5 ఇంటూ y వాల్యూ ఎంత మా? 2. ఇది x వాల్యూ, y వాల్యూ. x is equal to 1, y is equal to 2. 2 square plus 2 into x value 1 minus 21 into y value 2 plus 20. We have to prove this value 0. So 5 4s are 20 plus 2 minus 21 2s are 42 plus 20. Okay, 20 plus 20 40 plus 2 minus 42 plus 42. మనకి ఏమొచ్చింది మా? 0. అంటే this is the correct answer. This verification process is not in the verification process is not in the part of solution. You have to do that process at the back side of your answer booklet, last page lo. Okay, dosa idli sambar chutney. Very good, very good. Okay, so this is clear everyone. Next problem, I am moving to next problem. This one ma, find the equation of the parabola whose axis is parallel to y axis, okay, which passes through. See, do this problem as homework. I explained now na. So I want to move to over the next problem. Okay, so already ikkadike mana 51 ayindi. So please do this problem, but I will briefly explain the diagram for this one ma. Briefly diagram enti explain chesi okasari chudandi. So take x axis ma and take y axis. Okay, x axis y axis iskondi. Axis of the parabola is parallel to y axis annadu. So parallel to y axis ante you can take like this, parallel to y axis. Okay, so parallel to y axis, take like this. This is the axis of the parabola. Sir, particular ga మీరు రైట్ సైడ్ లో ఎందుకు తీసుకున్నారు? లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. అంటే చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ మా, మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది చూడండి, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా y యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి కంపల్సరీ ఇట్లా ఉంటుంది మీకు డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఎటన్ ఉండొచ్చు మనకు వచ్చే వర్టెక్స్ ని బట్టి. సో దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ మే బి లైక్ దిస్ or this can be like this. If you take this one ma, then where is the directrix ma? Directrix appudu etla untadi manaku x axis ki parallel ga untadi. This is called directrix. Prati sari dinni cheppali. This is the directrix ma. Ee blue color meeku green color undi kada, that is directrix. So now this is vertex capital A. So 3 points, what are the given 3 points? 4 comma, already A manaki 4 comma 5 ichadu kabatti. Okay, B anedi enta teeskondi. So B is equal to minus 2 comma 11. Okay, C, very good ma. So minus 4 comma 21. This is C. So somewhere around here capital S అనేది ఉంటుంది మనకు ఫోకస్. సో here you will have, so S dash ఇది మనకు Z అని తీసుకుంటాం. So that is capital A. So now you have to find the equation of this parabola. So దాన్ని ఏం చేస్తాం అప్పుడు మనకు? సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా parallel to y axis అన్నాడు కదా, parallel to y axis కాబట్టి సో small y is equal to, okay, Lx square plus mx plus n is the equation. Take it as equation number 1. Okay, so in this equation ma, substitute this equation number 1 is passing through 3 points kabatti aa 3 points substitute cheyandi. So when you substitute point A, you will get equation number 2. Okay, so I am explaining briefly, just to process explain chesna, you do homework ma. This one in terms of LMN lo meeku equation ostadi, take that one equation number 1. Equation number 2, when you substitute B ma, LMN lo equation ostadi, take that one equation number 3. C substitute cheskunte LMN lo okati ostadi, take equation number 4. Now first solve these two ma. Okay, solve 2 and 3. 2 and 3 ni solve cheskunte meeku em ostadi in terms of L and M lo. In terms of L and M you will get one equation, take that one equation as 5. Next solve 3 and 4. 3 and 4 ni solve cheste by cancelling small n ma, in terms of L and M you will get one more equation, take it as equation number 6. Now solve 5 and 6. 5 and 6 ni solve చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తది? either L is equal to
or m equal to, depends on the cancellation ma, l is equal to m is equal to. So now substitute them, reverse లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఈ మూడింటిని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే you will get the required parabola equation. Clear కదా everyone? Okay, so this is, do this problem homework ma, please remember this one as parabola equation. Next I am moving to the next problem. Very important problem based on the area of the parabola. Area of the parabola మీద మనకు ఈ problem, this question has repeated so many times in the examination. ఒకసారి చూడండి మా, prove that the area of the triangle inscribed in the parabola. Okay, so y square equal to 4x is the standard parabola, right? You know very well. So draw diagram. So ఏం లేదు, డిఫాల్ట్ గా డ్రా చేస్తూనే ఉండాలి ఇంకా. This is and this is x axis and y axis ma. Okay, so x axis, y axis, x axis and y axis. So now y square is equal to 4x is the standard parabola. So take standard parabola like this. Take standard parabola like this. One triangle is inscribed. Okay, so inscribed, the a triangle is inscribed anadu kabatti, so take ma like this, you have to take ma. So observe carefully. So I am taking latus rectum, not accurately. So any chord which is passing through focus, that is called latus rectum. ఇట్లా మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ అయింది. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ మీకు ఫోకస్ ఉంటుంది మా. సార్ ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడే అని కాదు, ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకోండి మనకు. ఓకే, a,0, దిస్ పాయింట్, టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ p and this point as q and this point as capital R. Okay, capital R. So yes, this is capital A కూడా అనుకోవచ్చు this one, and directrix you have to draw, right? Okay, so parallel directrix, this is directrix. So now triangle PQR area we have to show 1/80 into mod y1 y2 minus y2 y3 minus into y3 minus y1, we have to show like this. Very important problem. See, you know very well area of the triangle. Before going to find the area of the triangle ma, you need to know the two formulas for this problem. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీకు ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్లియర్ you will feel like some bore. So wherever you require that formula, I am explaining that suitable formula in that problem only. So these are the parametric equations ma. Parametric equations, వీటిని ఏమంటామంటే మనం parametric equations. Parametric equations of the parabola. See, for every conic section ma, for every, sir ఈ సమ్ p at ta square 280 అని తీసుకోకుండా వేరే ప్రాసెస్ లో చెప్పండి సార్, ఈజీ ఉంటది. శ్రీ ప్రజ్ఞ అవసరాల. సీమా x1 y1 తీసుకుంటే నీకు ఏరియా ఇట్లనే వస్తుంది, ఇంకా దాన్ని నువ్వు సపరేట్ గా ప్రూవ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏముంది సార్? పీలు 280 స్క్వేర్ 280 కాకుండా నువ్వు x1 y1 తీసుకో, మళ్ళీ నీకు ఇవే వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే కిక్ ఉండదు ఇంకా అక్కడ. అందుకనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ x1 y1, so we are taking parametric form. See, we have only two types of points ma. One is general point, Pragna, one is general point, and second one is the parametric form. By taking parametric form, now we are going to find the area of the triangle. No x1 y1 lu, x2 y2, x3 y3 తీసుకుంటే ఇంకా దానికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది డెట్ కదా, 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డెట్. దీన్ని నువ్వు డెట్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది నీకు. అర్థమవుతుందా? కానీ ఈ పర్టికులర్ గా ఈ ప్రాసెస్ రావాలి అంటే we have to use the parametric equations. Very good doubt ma Pragna. Okay, so very good doubt. So now let ma solution I am starting directly. So that is the formula parametric equations. Let so capital P is equal to a(t1) square comma 2a(t1). Okay, so next q is equal to a(t2) square comma 2a(t2), and capital R is equal to a(t3) square comma 2a(t3). B 3 points on the parabola y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4ax. Okay, so next ma we have to take ma ఈ పాయింట్స్ ఆ పారాబోలా మీద ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, and one triangle is inscribed inside the parabola. So now we know that area of the triangle, area of the triangle.
So what is the formula? Area of the triangle PQR is equal to half mod into base into height. You know very well that formula. Half mod into base into height అనేది మీకు తెలుసు చాలా మందికి, బేస్ ఇంటూ హైట్ అని చెప్పేసి. బట్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ కి వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ బేస్ అని తెలుసు, కానీ పర్టికులర్ గా పాయింట్స్ తెలియనప్పుడు ఆ బేస్ ని ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం, అండ్ హైట్ ఆ ఫోకస్ తెలుసు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోకస్ అయితే చెప్తాం, కానీ ఈ పాయింట్ ఎంతో చెప్పలేం కదా. సో దెన్ whenever you don't know the particular values మనం జనరల్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, దాన్ని మనం ఎట్లా రాస్తాం అంటే 1/2 సేమ్ ఫార్ములానే అట్లా రాసుకుంటాం. x1 minus x2, okay, x1 minus x3 into y1 minus y2 into y1 minus y3. సార్ మీకు ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది మా, వాట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్ములా, మీరు 1b లో చదువుకుంటారు కదా, 1/2 mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 అని చదివింటారు కదా. సేమ్ ఇదే ఫార్ములానే దీన్నే షార్ట్ ఫామ్ లో 2/2 డెట్ ఫామ్ లో వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో అర్థమవుతుంది కదా లైవ్ లో చూసే వాళ్ళందరికీ, ఆఫ్టర్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఆఫ్టర్ లైవ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. మా సేమ్ if you apply the 2/2 det, this is 2/2 matrix determinant AD minus BC formula apply, simplify చేసి you will get like this only. This you know very well. సరే ఇది యూజ్ చేయకుండా ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, if you use this formula that simplification will be very complicated. 3-4 times ఆ వాల్యూస్ రాయాల్సి వస్తుంది, మనకు ప్రాసెస్ చాలా కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే మనం డైరెక్ట్ రో ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసుకొని లేదంటే డైరెక్ట్ గా కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి. ప్లీజ్ బిలీవ్ మై వర్డ్స్. ఓకే, so every student gets the common doubt, area of the triangle ఇది కదా sir, why you are using this one, and instead of using this formula we can also take this one. I am clarifying all your doubts. Okay, so మీకు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసిన సేమ్ ఫార్ములానే we can write like this. one more problem is there, ఆ ప్రాబ్లం కూడా మనం ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో చూడండి నెక్స్ట్. ఇప్పుడు చూడండి మా, సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ so area of the triangle PQR is equal to 1/2 into mod x1 minus x2. okay, so x1 minus x2 ma, చూడండి ఫార్ములా x1 minus x2. సార్ వాట్ ఈస్ x1? ఇక్కడ x1 ఏంటి మరి, ఇక్కడ మీరు పాయింట్స్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ x1 కామా y1 అండ్ దిస్ వన్ మా x2 కామా y2 నెక్స్ట్ దిస్ వన్ x3 కామా y3. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్. సో నౌ x1 minus x2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, at1 square minus at2 square. నెక్స్ట్ x1 minus x3, at1 square minus at3 square. క్లోజ్ ద మాడ్యులస్. ఓకే, నెక్స్ట్ y1 minus y2. y1 అంటే వాల్యూ ఎంత మనకు, y1 minus y2 2at1 minus 2at2. ఓకే, సో 2at1 minus 2at2, y1 minus y3 2at1 minus 2at3. clear? So now what can we observe here? So take small a common from first row. This is first row ma, row 1 this is, and this is row 2. okay, so take small a common, okay, so from row 1 r1, and take 2a common from row 2. ఇది మనకి ఇక్కడ కండిషన్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో నౌ I am using that condition ma. సో ఇక్కడ చూడండి 1/2 మాడ్యులస్, ఇక్కడ ఏ కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, సో t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏ కామన్ తీసుకోండి t1 స్క్వేర్ మైనస్, సార్ అది కామన్ ఇక్కడ తీస్తారా బయట తీస్తారా అంటే ఓవరాల్ గా తీస్తాం. ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ రాతాం, ఇక్కడ 2a తీసుకోండి, t1 మైనస్ t2 అండ్ 2a కామన్ తీసుకుంటే t1 మైనస్ t3. క్లోజ్ ద మాడ్యులస్. సో నౌ టేక్ దట్ కామన్ మా, ఫ్రమ్ దిస్ ఫస్ట్ రో టేక్ a కామన్, from second row take 2a common, then ma t1 minus t1 square minus t2 square, next ma t1 square minus t3 square, so t1 minus t1 minus t3. clear? so therefore 2 gets cancelled, so therefore a into a manaki em vastadi a square, t1 minus t2, it is in the form of a square minus b square kada. what is a square minus b square formula ma, a plus b into a minus b. according to that formula expand these two values, t1 plus t2 into t1 minus t2. clear? okay, so next ma t1 square minus t3 square, t1 plus t3 into t1 minus t3. okay, next write these values ma, second row values write as it is, so t1 minus t3.
t1 minus t3. Clear? See, what did you observe here ma? From these two values ఇక్కడ చూడండి t1 t2 t1 t2 sorry t1 minus t2 t1 minus t2 and t1 minus t3 t1 minus t3 అంటే this is first column, this is first column, so this is second column. Now this one first column, second column. Now take t1 minus t2 common from c1 and take t1 minus t3 common from c2. Okay, take common from second column. Clear kada? So దాని నుంచి మీరు కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. So 1/2 a square into I am taking t1 minus t2 common from first column and t1 minus t3 common from second column. Clear? Okay, so t1 minus t3 second column. అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది మా t1 plus t3. Okay, so therefore so then remaining value t1 plus t2 and ఇక్కడ t1 plus t3 and in place of second row ma ఇక్కడ 1 ఉంటది, ఇక్కడ 1 ఉంటది. Clear everyone? Okay, so now apply do it is AD minus BC కదా, మీకు తెలుసు మా ప్రాసెస్. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే మీరు ABCD అనే మ్యాట్రిక్స్ కి మీరు డెట్ అప్లై చేస్తే ABCD డెట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మా AD minus BC, you know very well, det of that matrix. Same ఇక్కడ కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి 2/2 కి. ఓకే, AD minus BC. So therefore A square t1 minus t2 t1 minus t3. ఓకే, సో మీరు డెట్ అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా 1 into t1 plus t2 into 1 only minus t1 plus t1 plus t3 only. Okay, so simplify that value a square into t2 t1 minus t3. Okay, so t1 plus t2 minus t1 minus t3. Okay, plus t1 minus t1 gets cancelled. Okay, so therefore a square into so t1 minus t2, next ma t1 minus t3, next ma so t2 minus t3. So now substitute the values ma. ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే మనకు మాడ్యులస్ లో ఉంటది కాబట్టి ఇదంతా మనకు ఓకే. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ మాడ్ ఇదంతా మనకు మాడ్యులస్ లోనే ఉంటది. సో therefore we have to write in the modulus format. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా మాడ్యులస్ అని పెట్టేసేయండి. సో ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్ గా మాడ్యులస్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈవెన్ వెన్ యూ టేక్ దట్ ఇదంతా ఏరియా కాబట్టి ఇట్ విల్ నెవర్ బికమ్ నెగటివ్ అన్నమాట. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టేక్ మైనస్ కామన్ మనం ఆర్డర్ లో రాసుకుందాం చూడండి. t1 minus t2 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో t2 minus t3 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫస్ట్. t2 minus t3 ఐఎమ్ రైటింగ్. ఇక్కడ t1 minus t3 ఉంది. ఓకే, టేక్ మైనస్ కామన్. వెన్ యూ టేక్ మైనస్ కామన్ ఇట్ బికమ్స్ t3 minus t1. దెన్ వాట్ అబౌట్ మైనస్ అంటే మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఏమైపోతుంది మనకు ప్లస్ అయిపోతుంది మాడ్యులస్. ఓకే, సో నౌ యు నో వెరీ వెల్ సిన్స్ y1 is equal to ఏంటమ్మా 2a_t1. what is y1 value? 2a_t1. from this value I want only t1 value. so from this value my t1 is equal to what is the value? y1/2a. and y2 value ఏంటి మనకు 2a_t2. so what is t2 value? y2/2a. so what is y3 value? 2a_t3. so that implies ma I want only t3. so మనకి ఏమొస్తుంది y3/2a. okay, clear కదా? so now substitute. okay, so even comment lo pedtaro meeku teliyali. so therefore a square into t1 ma t1 is nothing but ma y1/2a minus t2 y2/2a. next ma t2 y2/2a minus t3 y3/2a. next ma t3 y3/2a minus y1/2a. so from each and every value ma so take 2a is the denominator కాబట్టి ఇక్కడ మీరు 2a ని LCM తీసుకుంటే so see here okay, so take 2a LCM here. so a square into so 2a y1 minus y2/2a into y2 minus y3/2a. okay, so next ma y3 minus y1/2a. okay, so modulus. so therefore a square into 2a into 2a into 2a ma 8a cube. 2a into 2a into 2a 8a cube. so write the remaining values y1 minus y2 y2 minus y3. next ma y3 minus y1 y3 minus y1
a square into a cube cancel. మనకి ఏమొస్తుంది? 1 more a is there in denominator, 1/8a. So mod y1 minus y2, y2 minus y3. Okay. So y3 minus y1, y3 minus y1. This is the area. Finally, you have to write my square units. Area of the triangle PQR. Okay. So area of the triangle PQR is, that is the value. Clear kada everyone? Okay. Square units and you have to write. Satish, integrations are important questions. Already in integration I have explained reduction process, reduction formula. Based on reduction formula I have completed 3 to 4 problems. Once go through that class, you will understand better. Okay, clear kada everyone? Okay, so this one more problem is this one, 1/16a y1 minus y2 and y2 minus y3, y3 minus y3. సో సేమ్ ఫార్మాట్ లో దీన్ని కూడా సాల్వ్ చేయండి. లేదంటే ఇక్కడ మనకు కొంచెం మీకు బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో వై బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 hour మనకు టైం పీరియడ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 hour కాబట్టి, అదర్వైజ్ టుమారో కూడా ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ పారాబోలా కాన్సెప్ట్. ఫ్రమ్ టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. four LAQs are there. Then after I will explain all VSAQs. Clear kada? So in today's class I am going to end with this ప్రాబ్లం ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇది ఎందుకంటే దిస్ టేక్ మోర్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఇది నేను స్టార్ట్ చేస్తే మనకు మధ్యలో ఆగిపోతుంది వీడియో. సో అందుకే నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. క్లియర్ కదా? సో హౌ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్ మా? ప్లీజ్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా, ప్లీజ్ టెల్ మీ, did you understand this explanation or not? సో మీకోసం చాలా కష్టపడి క్లాసెస్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా ఏదో ఒక కామెంట్ చేయండి. Did you understand or not today's class? క్లియర్లీ ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఎస్ మా, ఎస్. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మా టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పారాబోలా. సో టుమారో ఇంకా కిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకు. సో మనకు కామన్ టాంజెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి టుమారో, అండ్ దట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ VSAQs మా. మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ డౌట్స్ VSAQs. ఫ్యూ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఫ్రమ్ టుమారో క్లాస్. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, బికాస్ ఆఫ్ ద టైం కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, so it's all about 9:30. Okay, this is the class for today ma. So if you not yet subscribe to my channel, please do subscribe and refer this class to your friends. మీ classmates కి refer చేయండి. Why? Because very very important class కాబట్టి. Sure shot questions only I'm explaining. I'm not doing any time pass things in live class. Okay, so this is the class for today. Thank you for your cooperation. Thank you so much. Thank you all. Okay, so Rajesh miss అయినవా ఈరోజు? థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ.